ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। रूस ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਖੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ 'ਚ ਮੌਤ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੀਐਮ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੋਲੋਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਨੀ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਫੋਰਟ ਲੈਡਰਡੇਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਰੋਵਾਰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਤੇ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ, ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। I am very hopeful that we will reach a resolution in terms of any of the negotiations that are occurring. Diplomacy is the solution in this situation, and we need to have all hands on deck to reach a peaceful solution after so much devastation and degradation and the essential loss of life that we have witnessed. Would you support the Polish suggest a peace mission? How would that look like, and would you support it? Well, those are the types of issues that we will be discussing today. So at this moment in time, I will say that I'm very supportive of a peaceful resolution and a negotiated solution to the crisis. But obviously I need to speak with my counterparts. I will be meeting with a number of leaders one-on-one, and I look forward to those meetings as well. How do you intend to deliver weapons if President Putin says he considers them targets? Well, let's be clear. For Canada's part, we've been assisting Ukraine since 2015. We have trained 33,000 members of the Ukrainian army, and we provided lethal and non-lethal aid before the further invasion of Ukraine. In fact, our shipments of lethal aid arrived on February 22nd. Since that time, we have announced the provision of a number of other types of lethal aid, including rocket launchers, grenades, as well as missiles, and we will continue to ensure that that aid flows to Ukraine. At this point, we are providing a number of means of transportation, including 2 CC-130 aircraft from the Canadian military to transport the aid. But in terms of the precise logistics,
We aren't disclosing the precise ways in which this aid is flowing to Ukraine. The obvious reason is that we need to ensure the safety and security of the individuals transporting it as well as the aid itself. Une autre question? There are Russian drones entering NATO territory. Where's your red line to trigger Article 5? Obviously, Article 5, the idea that an attack against one is an attack against all, and historically the interpretation of Article 5 has revolved around geography and in particular the geographical location of countries that occupy NATO territory, obviously, and that is the interpretation that we are utilizing at the current time. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. ਉਧਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Imagine that on 4 a.m. each of you start hearing bomb explosions, severe explosion. Justin, can you imagine hearing your children hear all these severe explosions, bombing of airport, bombing of Ottawa airport, tens of other cities of your wonderful country. Can you imagine that? Can you imagine when you call your friends, your friendly nation, and you ask, please close the sky, close the airspace, please stop the bombing. How many more cruise missiles have to fall on our cities until you make this happen? And they, in return, they express their deep concerns about the situation. Please understand how important it is for us to close our airspace from Russian missiles and Russian aircrafts. I hope you can understand. I hope you can increase your efforts. He's calling for protection of civilian life in Ukraine. Whether that's done through a no-fly zone or other means is for military strategists to figure out, but we need to protect lives, prevent more deaths in Ukraine. We must do more together with our allies to secure Ukraine's airspace. We need to protect at a minimum the airspace over the humanitarian corridors so that Ukrainians can seek safe passage away from the war zones and to allow humanitarian relief to reach those areas under siege. We need to make sure that we're not triggering international conflict, and at the same time, we're in creative mode, and we're willing to talk with allies to see how we can further support Ukraine. ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। There's people who are like less fortunate than other people, so then we wanted to help. So we came up with the ideas of hosting bake sales, garage sales, cutting our hair for the Cancer Society. And we wanted to inspire others to do the same. Well, we like to do charity garage sales and bake sales, and we donate our toys, clothes, and books. And we also make our own soaps, bath bombs, and scrunchies. And the money that we earn from those events, we donate it to the Canadian Cancer Society, Plan International Canada, and the Women's Interval Home. Yeah. We also cut our hair for the Cancer Society. We hosted like a cutting hair event at Errol Road School, and we also raised $1,000 there, which we also donated to the Canadian Cancer Society. So basically, Three Bunny Sisters, that's our book. It's based off of our story, how basically we host a bake sale and we make these carrot cupcakes and we sell them, and then the proceeds that we get, we donate it to this charity which helps bunnies less fortunate. And we're hoping to inspire others to do the same. Bunnies make it run. Bunnies get it done. Bunnies having fun. Bunnies help everyone. Well, you see, we can't do everything since we're still kids, so
they drive us around and they helped us like with the oven. So when we're baking cupcakes, they have to help us with that. And they were really supportive with our ideas. They helped us think of like ideas for our garage sales, bake sales. And they got us posters too for our garage sales. And they made the whole process just much more fun with them. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਟਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 2010 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 40 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਔਰ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਾਈਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗ, ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਝਪਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਚ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੱਤੇ ਮਠੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਲਈ, ਬੈਨਕੋਰ ਕਲੱਬ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੈਨਕੋਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ 7-7 8-8 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਚ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। Today we want to talk about what a lot of people are feeling in their household budgets, the cost of living and how it's going up. We know that people are feeling the squeeze. We're all seeing the cost of living go up, whether it's grocery prices or the cost of gas. It's making life harder and harder. But we also know when the price of things go up, it certainly hurts working class people. It certainly hurts families.
but there are rich corporations that benefit when the cost of living goes up, when inflation goes up. And so we're putting forward this proposition. Why is it that when the cost of living goes up, that those companies that are making excess profits aren't paying their fair share? Why is it that when in the midst of a war, in the midst of a pandemic, and that's causing the cost of living to go up, that the war and the pandemic are causing the cost of fuel or are impacting the cost of food, why is it that these large corporate oil and gas companies or corporate grocery stores get to increase their prices? Why isn't it that they don't actually increase their prices and they actually earn a bit less? They make a bit less profit instead of making record profits. So we're putting forward this demand that our government shouldn't allow this to happen and sit back and say we can't do anything about it. We don't accept that. We've got significant tools. We've got the tax code. We've got federal laws on competition. There are significant powers we have to stop this, to say no. Large corporations shouldn't be profiting off of a war and a pandemic, and working class families shouldn't have to suffer or struggle because of it. And today we're joined by Teresa and Peter. I really want to thank them for being here and their beautiful family. And Teresa will share some of the stories that she's heard from people. It's been hard. What I don't understand is how we've continued to let this happen. We know, we hear in the news, we hear on social media that gas prices are going up. It costs $100 to fill up a tank for some people. We know grocery prices are going up. I've talked to friends and families how much they have to pay for their kids' grocery bills. Rent is going up. It's almost unaffordable. I see news on how families have to move out of the city. This is hard. What I don't understand is how we continue to let a government continue their actions. We have rents the rent control was removed so that tenants have unaffordable rents and landlords are increasing rents. We have EQAO testing when there's been 2 years of almost gaps in the school, and we're getting kids to go back into testing where that money could be used for resources in schools. We have childcare. I don't understand how we are one of the only provinces that still hasn't signed on to childcare. And in Brampton, we're a growing city. I don't understand how we still have one hospital to support all of the people here. This is what I don't understand. बीते शुक्रवार ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਿਲਾਦ ਰਾਹਿਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਆ 34-year-old ਮਿਲਾਦ ਰਾਹਿਮੀ ਸੀਗਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ। Mr. Rahimi, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗ ਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਆ। We're talking about an individual who has over a decades-long history with gang violence and ties to both local, interprovincial, national, and international groups. Given the fact that this is an individual who has had ties to groups historically, like the United Nations gang and many other gangs, including gangs in conflict with the United Nations. With the assistance of members of the public, IHID investigators have now located the suspect vehicle, the dark blue Mazda 3 with the stolen license plates. On Saturday, March the 12th, at approximately 7 p.m., North Vancouver Fire Department and North Vancouver RCMP frontline officers responded to the 300 block at Tempe Crescent in North Vancouver for reports of a car fire. ਉਹ driver side this side ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਆ black hoodie, grey pants ਜਾਂ patchwork ਜਾਂ ਕੋਈ torn ਹੋਗੀ ਪੈਂਟ, ਕਾਲੇ shoe, medical mask ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ carry ਕਰਦਾ ਹੈ grey backpack single strap ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ passenger side ਤੋਂ individual ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਸ Mazda 3 ਉਹ 3/4 ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ IHIT ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ 1877 551 4448।
You know what I mean? We're going through so much in the last year or 2 years that we have to deal with this as well. And you know what I mean? I want to come here and do shopping with my family and feel safe. But that's not the case. You know what I mean? They're taking something from us. They're taking, our security, everything. It's like, stop it. We feel a bit insecure being in such a popular public place as this. I come here for my meds frequently, and you just keep thinking you better keep your head up, watch your personal space, be more conscious of your safety, which isn't a bad thing, but really having a shooting like that so close, that's not comfortable. Apparently it was some gang affiliated thing, so it'll continue. What can you say? Unfortunate that it happens with crowded areas where innocents can be attacked, but it's between the gangs, and unless they can stop that, it just continue. Without doubt, this is extremely alarming for the community. This is a peaceful community, and this is a grocery store where families bring their kids every day. We were on the last day before spring break. It was ਉਧਰ ਮਾਰਕਮ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਸੰਘੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ ਲਈ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਸਕਾਰਪੀਟੀ, ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। Less than a month ago, the sound of gunshots reverberated at the intersection of Highway 407 and the 9th Line, and another life was lost. A 17-year-old with the majority of his days in front of him. I wish I could say this was a rare or isolated incident. Sadly, it's not. Across Canada, we've seen the same tragedy play out time and time again. The communities may be different, but the tragedies and the script are the same. And as your Minister of Public Safety, I'm taking action. People in Markham and Surrey deserve to feel safe in their communities. Every Canadian deserves to feel safe in their communities. And that means taking more action to reduce gun violence. Our government has a focused action plan that will fight gun crime and keep Canadians safe. We have a plan that rests on a number of pillars. We're reinforcing our borders to stop illegal guns from getting into the country. We've banned deadly firearms to prevent them from getting into the hands of criminals. And we're building safer communities. Our plan is well underway. At our borders, our government has invested significant federal funding to give RCMP and CBSA the tools and the resources that they need to fight illegal gun smuggling and to stop firearms from coming into Canada. And again, I had the opportunity to meet with various branches of law enforcement, both in British Columbia and Manitoba last week, where I saw firsthand the technology that is being used, the canine units, the dogs that are inspecting vehicles and individuals. And I'm reassured that we are making tremendous progress at our official ports of entry. In fact, last year in 2021, we had a record year when it comes to arresting and seizing firearms, and that is a reflection of this government's commitment to give law enforcement all of the tools they need to stop illegal trafficking at our borders. ਐਲਿਸਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹੋਂਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਦੱਸਿਆ। We're announcing great news today that is going to secure thousands of good middle-class jobs across southern Ontario and build a strong, sustainable economy. Canada added 337,000 jobs, and we've now recovered 112% of the jobs lost, with unemployment at its lowest rate since before the pandemic started. Canada is having one of the strongest economic recoveries on record, but we need to make sure that that recovery
is sustainable, and it creates good jobs and indeed good careers into the future. And that means understanding where the world is going and celebrating the fact that Honda sees that and sees Canada and Canadians as essential partners in moving forward that way. For decades, the automotive sector has helped Canada's economy grow and provided those good, high-paying jobs and careers. It also has helped build strong communities like right here in Alliston and around. Now, as we build a cleaner future, the automotive sector is a key partner in powering the way forward. Our auto workers have the expertise and skills to build low-emission vehicles, and we're here to support them. Today, we're pleased to partner with Honda and the Government of Ontario to upgrade Honda's Alliston production lines so that they can make hybrid electric models of their CR-V. The federal government is making a $131.6 million contribution as part of Honda Canada's nearly $1.4 billion investment. This will support thousands of jobs here at Honda in Alliston, but thousands more jobs in the local economy and across the Canadian supply chain. It means clean, affordable vehicles for Canadians, but also cleaner air for us all and for future generations in our communities. Aujourd'hui, on investit dans les travailleurs et dans nos communautés. Ensemble, on propulse l'industrie automobile canadienne vers l'avenir. We are continually demonstrating that we get how to position Canada and the Canadian economy and Canadians as ready to benefit from the cleaner economy, from the lower carbon future. That means, yes, better outcomes, cleaner air for our kids and our communities, but also better jobs and economic growth in ways that benefit us all. We're positioning Canada as a leader in low and zero emission vehicle manufacturing. And in doing so, we're building that stronger, cleaner future for all. It is now my pleasure. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।